Wewawo mulungi njagala kwebaza webali kutambula naffe kuva gye bwakiride ku makya okutuusa obudde bwe buti nkulisaayo nnyo wali mu programu esizenga zibeera wezo olunaku essaawa ewezeemu ey'akawungeezi k'olunaku no olwolwaleero munywanyi njagala kwebaza bwebaza nti weebale kubeera ku Rest TV gwatugoberera ng'oli ku Facebook ne YouTube ekyo kyokola kikyasinze tukwebaliza ddala manyi joge nkuleetedde olunaku olwaleero mu nsi yonna olunaku lubadde lwakujaguza n'okujjukira olunaku lwa siriimu abangi lwayita World AIDS Day bingi nnyo ebibadde ekolo bye tukuleetedde mugaliwo ku ssaawa emu kakolemu katono bwe nti nze tukatandike. Weewaawo kinajjukirwa nti mu mwaka gwali 1982 mu ggwanga lettu erya Uganda amawulire gasooka okuyitaŋŋana nga bwe mulimu ekirwadde bangi tebasooka kukitegeera era bangi balowoozanga ddogo abangi bafiirwa obulamu bwabwe mu kiseera ekifaanana bwe kityo kakati ennaku z'omwezi nga lumu ogwa buli mwaka omwezi gubeera gwa Ntenvu oba guyita ogw'e12 lwe lunaku olukulizibwako olunaku lwa siriimu mu nsi yonna ng'era okuva mu mwaka ogwa 1988 olunaku luno lwatandika okubeera nga lujaguzibwa giweze emyaka 33 olunaku olwaleero. Emikolo emikulu gibadde ku kisaawe Kololo era ng'omugenyi omukulu abadde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni omusasi waffe abaddeyo kasooka atuwe ku biki ebibadde obuyoobo. Olunaku lwaleero Uganda yeegase ku nsi yonna okuza olunaku lwa siriimu olukuzibwa buli nnaku z'omwezi nga lumu omwezi ogwa Desemba. Omukolo omukulu gubadde ku kisaawe ky'abazire Kololo era ng'omugenyi omukulu abadde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Abalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Kazimba Mugalu era nga ye ssentebe wa Interreligious Council mu Uganda asabidde eggwanga okwongera okutebenkera. For strong institutional leadership and an empowered, compassionate community to prevent infection and care for those infected and affected with HIV and AIDS. Yes, ssentebe w'abantu abalina obulwadde bwa mukenenya mu Uganda wano wasinzidde n'asaba omukulembeze w'eggwanga okwongera okubalowoozaako mu nteekateeka za gavumenti. People who are treatment are doing very well. Less than 90% of people living with HIV are not doing very well. And one of the reasons is because of stigma, which is our thing for this year. Minisita avunaanyizibwa ku by'ebyobulamu Honorable Jane Ruth Acheng alambuludde wa ng'ekitongole bwe batuuse era ne yeebaza n'ebitongole ssaako ne gavumenti okusobola okuvaayo okuyamba okufuna obujjanjabi. I congratulate all the AIDS control stakeholders who have worked alongside the government of Uganda in addressing this big challenge. Together, we have made tremendous progress towards the HIV epidemic control and ending AIDS as a public health threat amidst a difficult environment caused by the COVID pandemic. 1.4 million adults and children are living with HIV. Adults aged 15 years plus accounted for 93% of this burden, with 62% of HIV-infected adults being female. Allow me to thank the United States government through PEPFAR, the Global Fund, and the United Nations, WHO, UNAIDS, UNICEF, UN Women, and UNFPA, who have greatly supported our response to HIV. Allow me once again to extend our sincere appreciation to you for your extraordinary leadership in the fight against HIV/AIDS in Uganda and all the pandemics that we have and may continue to have. Mande Abdul yakusakidde eggulire lino ku Rest TV Agaliwo Ku. Weewaawo ate era mu bufu bwe bumu ye munnamagye eyaganyuka era nga ye mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni wano nno wasinzidde n'abeera nga atubulira ku butya obulwadde buno gye bwajjamu okubeera nga buzingako eggwanga lyattu lino erya Uganda era mu kwogera kwe n'akubiriza abazadde okufaayo eri abaana baabwe ssaako n'abaana okubeera nga beewala okubeera nga beenyigira mu bikolwa eby'ekintu ekikulu. Omusazi waffe era abaddeyo bino byonna nga bigenda mu maaso.
Mu kwogera kwa President asoose kutusunirako ku gyenvuddewo ekirwadde kino. Caused by the spread of the HIV infection and remembering those who have died of the disease. Today marks 33 years since the commemoration of the first World AIDS Day in 1988. It is approximately 40 years since the first case of AIDS was discovered in Uganda in Kalisis Hospital, coming from the shores of Lake Victoria in Rakai district. My story with AIDS starts around 1983 when we were in the bush fighting. There was one of our soldiers who got sick, and the doctors we had in the bush tried everything possible to treat him. They treated malaria and many other things, but they could not know what the person was suffering from until the person died. I remember that boy very well. He was called Black. President awadde abaana sako n'abavubuka amagezi okwewala ebikolwa eby'obukaba kubanga essanyu ly'ofuna mu ddakiika 15 liyinza okutta ebiseera bye eby'omu maaso. I normally talk to my children like that, very, very openly, and they always listen to me, all of them, and my grandchildren. They should be told clearly that there is no value. It's bad mathematics to go to look for pleasure for 15 minutes and you live in misery for 70 years. Bad mathematics. Onera awadde n'abo bonna abatannaba kwekebeza amagezi okugenda okwekebeza ate n'abo abakimanyi nti balina obulwadde okunyiikira eddagala omwaka gwa 2003 we gunaatuukira nga siriimu tumuwangudde. HIV testing is the gateway to accessing treatment. When a person with HIV is identified early, they are put on treatment early, and if they adhere to the treatment, they will achieve viral suppression, making them less likely to transmit HIV. This will contribute greatly to helping our country achieve the goal of ending AIDS by 2030. Wanera wasinzidde n'asaba ne bannaddiini sako n'abakulembeze okukubiriza abantu baabwe okunyiikira okwekebeza. Every opportunity to remind people to be responsible. They should avoid risky sexual behavior. They should test and know their status. And if HIV positive, they should access treatment. Oluvannyuma omukulembeze w'eggwanga akakasizza ekibinja ky'abavubuka abasobye mu 2 nga bano bagenda kubunyisa enjiri y'okwekuuma mu bavubuka okwetooloola eggwanga. Mande Abdul, Loretta Nagay, Rest TV, Agaliwo Ku. Weewaawo omusasi waffe Mande Abdul tukulisaayo nnyo ku kisaawe ky'abazira ekololo. Kyo kituufu obulwadde bwa mukenenya bukyali mu ggwanga. Buli muntu yenna osaanye okwekuuma ate abazadde mwogere kaati n'abaana bammwe mubabuulire ku bulwa n'obuzibu obuli mu kirwadde kino basobole okubeera nga bakyerinda kubanga kigaludde. Bwe tuyongera n'Agaliwo Ku ssaawa emu wakati mu kujaguza olunaku lw'abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe, gavumenti ng'eyita mu minisita
w'ekikula ky'abantu Honorable Betty Among etegeezezza nga bw'ekola kyonna ekisoboka okulaba ng'ekyusa obulamu bw'abantu bano abaliko obulemu ku mibiri gyabwe. Dr. Patrick Ojok ono musomesa omutendeke mu ssettendekero lya Makerere University avuddeyo n'agamba nti tebamanyisiddwa kimala ku nkola za gavumenti ensonga abasinga obungi basigadde mabega. Omusazi waffe abaddeyo ku Hotel Africana n'atukuŋŋanyiza emboozi eno. Ku lunaku luno olw'okujaguza abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe, Minisita w'ekikula ky'abantu Honorable Betty Amongi asinzidde wano n'ategeeza nga gavumenti bw'erina okuteeka eriiso ejjogi esobole okulaba ng'abantu abalina obulemu babeera n'obulamu obweyagaza. It's us to make accountability and explain to Ugandans what we have brought on the table and what we plan to bring on the table for purpose of enhancing the potential of persons with disability. Onera asinzidde wano ne yeebaza ababaka bonna abaliko obulemu olw'ebirowoozo ebirungi bye bateeseza eri eggwanga. I've been with the Honourable Daisy and Honourable Samu for long. They are very solid actually on argument and substance. They are better than many members of parliament. When they get up to speak, the speaker will pick them because they know they will say very substantial issues, and they don't only talk for disability, they also now talk for the rest of the issues that affect Ugandans at large. Dr. Patrick Ojok ono nga musomesa ku ssettendekero era ng'asomesa ku bikwata ku bulemu agamba nti abaliko obulemu bangi balemeddwa okufuna mu nkola za gavumenti olw'okuba nga tebazimanyaako. High illiteracy rate among persons with disabilities in Karamoja. 79% of persons with disabilities in Karamoja are illiterate. Now, illiteracy comes with the lack of awareness about one's rights in the first place, but also lack of awareness about the existence of this special grant provision. But in addition to the lack of awareness, the other difficulty is the capacity to handle the paperwork for the grant. So like in a study that I did, not in Karamoja, I found that most persons with disabilities cannot actually fill the application form. There is mass illiteracy among the Karamojong with and without disabilities. And this for me is actually a national concern and an urgency. Vincent Kauma yakusakidde eggulire lino ku Rarest TV Agaliwo Ku. Weewaawo Vincent Kauma tweyanza nnyo okulikirayo ddala ate obuyobwo. Bwe tugendako mitundu ebyebuyukwe eno nno okulonda kulabika nga kwongeddemu ebbugumu. Olunaku olw'eggulo abantu babiri bakakasiddwa okubeera nga bavuganya ku kifo eky'obwa kansala anaakiikira eggombola y'ebuyukwe ekyali munna NRM yafa yali amanyiddwa nga Ssekisawo ng'ababulako obunaku butono nnyo okubeera nga bamulayiza. Kaakati nno ebbugumu lyeyongedde katukulage ki ekyabaddeyo olunaku olw'eggulo nga bano bamaze okukakasibwa. Akawungeezi k'eggulo akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'e Kayunga lwekatandise okusunsula kwabo abaagala okuvuganya okujjuza ekifo kya ssentebe oluvannyuma lwa Ffeeffe Kasserubogo eyalondebwa mu kifo kino okufa. Eggulo akakiiko kabadde kasunsula abantu 5 mu kifo kino wabula ne kasunsulako 2 bokka olw'obudde ng'abasigaddewo babadde bakukolwako amakya ga leero. Kati enkya ya leero akakiiko kasoose kusunsula abafisse eggulo era akulira ebyokulonda mu disitulikiti Jennifer Kyobutungi asoose kukakasa Boniface Bandikubi owa Independent ku ssaawa zibadde 3. Kyobutungi Jennifer, being the returning officer for Kayunga Electoral District, pursuant to the Local Government Act, CAP 243 as amended, declare Musisi Boniface Bandikubi duly nominated as a candidate to contest for election as district chairperson for Kayunga district. Ku ssaawa 3:30 akakiiko kasunsudde akwatidde NRM bendera mu kifo kino Andrew Muwonge era ng'ono azze awerekeddwako abakungu be. Weewaawo ndowooza embeera ogirabye yabadde ate obuuyo obwo bingi nnyo tujja kwongera okubeera nga tubikutuusako nga Rest TV omanyi okulonda mu bitundu bino ebyebuyukwe ne Kayunga sako n'ebitundu ebirala eby'eggwanga bwe bibeera nga etambula. Bwe twogerera mu ggwanga erya DRC Congo eyo emmundu etokota buteddiza eggye lyaffe erya UPDF lyamaze dde okusalako aba ADF ng'era enkambi eziwerako zigenze zikubwa. Tujja kwongera okubeera nga tukutuusako biki ebigenda mu maaso.
njagala gendako wakitunze gomba ate bwe mmala okukola ku nsimbi nkomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tovaawo. You're watching Rest TV, Wumula. Mukama waffe Yesu yeebazibwe mwenna abalabi ba Rest TV. Amanya gange nze Pastor Bukirwa Harriet Mugabi, nsumba kanisa ya Fire Altar Ministries International esangibwe Masanafu. Ntwala akakisa kano okubaaniriza ku program Kiggwa Leero. Program eno egenda kubangawo buli Lwakuna essaawa 1:30 paka ssaawa 2:30. Nkwegayiridde buulira banno bonna, tokkiriza omuntu yenna okusubwa. Abo abagamba nti ebyange byaga, abagamba nti obulamu bwange bwasibwa, abagamba nti nze nasiraana, nti nze baŋŋamba ekyange tekiri kutuka. Programu bagiyita Kiggwa Leero. Kitegeeza nti bw'ojja ne faith ekikyawo we kiggweera, bw'ojja ng'okooye, bw'ojja ng'ozitoowereddwa, waliwo Kristo Yesu atikkula. N'olwekyo programu Kiggwa Leero buli Lwakuna essaawa 1:30 okutuuka ku ssaawa 2:30 togisubwa. Buulirako banno, yaniriza mikwano gyo, ebigambo bino baako bw'obigamba, tobeera selfish, babuulire nti waliwo omuliro, waliwo amafuta, waliwo ekisa kya Katonda ekisumula abawambe, ekisumula abali mu magombe, ne babuukayo ne babeera baddembe, ne bayingira mu magenda gaabwe. N'erinnya lya Mukama linaaweebwa ekitiibwa ng'osumuluddwa nga tobuuliddeko n'omulala mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. You're watching Rest TV, Wumula. Okwo Agaliwo Ku ssaawa emu kegende mu maaso. Minisita w'ebyamawulire, tekinologiya n'okulungamya eggwanga Honorable Chris Balyomunsi olunaku lwa yavuddeyo n'ategeeza nga gavumenti bw'ereeta etteeka erigenda okulungamya ebyentambula naddala mu kibuga Kampala. Ono agamba mu tteeka erijja mwe muli n'etteeka erigenda okulungamya engeri boda ze zirina okubeera nga zitambulamu n'okuvugwa wakati mu kibuga Kampala. Bino byonna abyogedde bw'abadde ku ssengejjero ly'ebyamawulire wano mu kibuga Kampala, era omusasi waffe abaddeyo n'atukuŋŋaanyiza emboozi eno. Minisita Chris Balyomunsi ng'asinziira ku ssengejjero ly'amawulire mu kibuga Kampala ategeezezza nga gavumenti bw'erina etteeka eppya lyegenda okuleeta ku by'entambula nga lino liri mu ffumbiro era nga lino essaawa lyonna lyakwanjulwa eri eggwanga. Ekoze policy ekwata byonna n'ebiteeka mu kiwandiiko kimu bayogerako, ate balina enteekateeka y'okulaba nti eby'entambula bigende mu maaso ate bigende bulungi, kubanga abantu baffe mu Uganda beeyongera mu bungi, ate n'okutambula batambula nnyo kuva mu byalo okutuuka mu bibuga kugenda wabweru. Ate ebyo byonna biri mu kiwandiiko kino ekya transport policy, okulaba nti gavumenti ekole kyonna kisoboka okulaba nti abantu batambula. Ffe egenda kuleeta policy empya ejja kuba ekwata ku ntambula eya bodaboda mu bibuga ng'e Kampala. Olaba nti traffic jam y'amaanyi okuva ku point emu kutuuka ku point endala kiyinza kutwalira essaawa nga 2 oba 3. So bajja kuba baleeta ne policy empya ekwatagana n'okuregulatinga entambula eya bodaboda mu ggwanga. Ono ayongeddeko nti wadde ng'ebintu ebimu birabika nga birwawo, naye kigendererwa kyakwekennenya nsonga zonna ng'etteeka terinafuluma. Etteeka lino ligamba ku kintu oba tulima tukola ng'enguudo oba projects eza infrastructure ez'enjawulo. Waliwo ebintu bingi byetwetaaga okunoonyereza tubitegeera bulungi. Oba okukola ng'enguudo impacts ki
oba project neno ekwate etya ku bantu oluguudo bwe luyita. Loretta Naggai, Julius Wesunga, Rest TV, Agaliwo Ku. Miwawa abasasi baffe tubakulisa nnyo ku ssengejero ly'ebyamawulire mukulikireyo ddala katwongere okusaba ebintu byonna byongere okubeera nga ate bitambula ddala bulungi kati mu bavuzi ba bodaboda mutandike okwetereza bwe tweyongera binagala okusaawa emu ng'abantu bangi bakyagenda mu maaso n'okukkuluma era n'okukaaba oluvannyuma lw'enteekateeka za gavumenti ebiseera ebisinga ezireetebwa mu bitundu byabwe okubaleka nga tebasasuddwa kaakati nno Honorable Betty Amongi avunaanyizibwa ku minisitule y'ekikula eky'abantu agamba nti gavumenti evuddeyo n'enteekateeka namutaayika mwegenda okubeera ng'eyitira okugonjoola obuzibu buno bino byonna abyogedde ng'ategeeza nti gavumenti kaakano emaze okubeera nga eteekawo etteeka erigenda okulungamya butya abantu banaabeera nga bafunamu akasiimo oba n'okubeera nga babaddizaawo waawo gavumenti weba egenda okubeera nga ekolera. Oluvannyuma lw'enkulaakulana ezireetebwa gavumenti mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ezitera okuleka abantu ng'abasinga tebalina we bayigeka luba, minisita w'ekikula ky'abantu omukyala Betty Amongi avuddeyo n'ategeeza nga bwe baleese etteeka erigenda okuyambako abantu bano abakosebwa naddala abo abalekebwa nga tebalina we babeera. The bill was introduced by the Minister of Gender, Labour and Social Development after evidence available indicates that different development interventions in the country, especially those related to infrastructure development, have often caused unplanned negative effects on the communities, society, population, and hence a continuous challenge to the development processes. Ono agamba nti abantu bangi babadde tebafiibwako nga basengulwa kyokka nga ne bagenda tebannategeerawo. Issues of resettlement. Most of the projects in this country delay because there is no prior negotiation and mobilization of the community and giving them adequate alternative resettlement plan and area, giving them issues related to livelihood plan if they relocate. As you're aware now, Bududa people have been requested to leave Bududa area, but for all these years many people have refused to relocate despite the fact that they see the danger of what is happening in Bududa. Why? Because communities have not been given alternative livelihood. Ono ayongedde okutumenyeramenyeramu ku biki ebigenda okuba mu tteeka lino erijja. Negotiation for adequate compensation by the community is done through engaging them, and the affected population will be relocated in a planned way and compensated. So within the bill there will be provision, and there's provision for high level of community and civic engagement of the ordinary citizens, ensuring that they participate in the planning, in the implementation, in the monitoring and evaluation, as well as accountability. Julius Wesonga yakusagidde gweno ku Rest TV Agaliwo Ku. Weewaawo ndowooza kakati abantu abadde bemulugunya ku nteekateeka za gavumenti mugenda kuddamu okufuna akamwenyumwenyu ku matama kubanga gavumenti bwebanga yevuddeyo naye gamba nti egenda kubeera nga etereza ensonga eyo. Weewaawo katukirindirire ate kigenda kubeera nga nakyo kitereera. Njagala kutwala katono ekibuli mu katale omanye olunaku olwaleero ebyamaguzi bitambudde bitya osobole okumanya olunaku olw'enkya bw'ogenda okulutambuza. Weewaawo olunaku olwaleero mu katale ak'ekibuli nga bulijjo ebintu tebinaba kukiwuka nnyo we tutuukiddeyo amakya g'olunaku n'olwaleero tutegeezeddwa nti omuceere gwa super gukyali ku 13, ogwa Pakistan nagwo tegunnalinnya newankubadde nga tuyingidde omwezi gwa Christmas gukyali ku 14. Kayiso akyagula 2500, Helal amumwomerwa ali ku nusu 9. Bwo obummonde akaseero era kakyalinga bulijjo ku mutwalo, omulengo ku 10 bagukuwa saako n'ebbaafu ey'obummonde ku mutwalo gumu n'ekitundu osobola okugenda n'obwegulira n'obutereka paka ku Christmas. Ennyama kiro ekyagula mutwalo gumu n'ekitundu yo kyekibumba ekibuli wokka kya mutwalo
awalala simanyi naye ekibuli osobola okukirya ku mutwalo. Ebijanjalo ebibisi ekikopo kya nusu 1500, masavu omukalu wa 38, ate byo ebijanjalo ebyeru bya 228. Nambale naye wetutuukiddeyo nga tannalinnya akyali ku 24. Abanyoomerwa ennyaanya omulengo osobola ogufuna ku nusu 10, ate bwo obutungulu akataasa kali ku 15, nakati ekiganda ekijjudde kya nusu 10 lwokka, ejjobyo nalyo lya nusu 10 ekiganda, saako ne bugga abaliwomerwa erizaamu omusaayi obulungi ennyo. Wano ekibuli mu katale wetutuukidde enkya y'olunaku olwaleero nga nawo guli ku nusu 10 lwokka lwokka. Ebiseera bisinga obungi omuntu kyasiga era kyakungula. Tosobola kusiga n'osuubira okukungula ekirala ky'otaasiga. Bw'oba oyagala abantu bakuyise bulungi, naawe abantu bayise bulungi. Mmwe abayina offices ez'enjawulo ze mukolamu, leka kulowooza nti gwe Alpha and Omega. Olunaku lusobola okukya ku makya nga office eyo nawe togiriimu ng'ate erimu omuntu omulala, luusi gwe wayise obubi. Katiisa bulungi omuntu oyo, kubanga enkya busobola okukyanga naawe omwetaaga okuggulira omulyango gumu osobola okubeera nga oguyingiramu. Tujjukira olunaku olwaleero lubadde olunaku lwa World AIDS Day, yongera okwekuuma kubanga kikkakatako. Tuyingidde ebiseera bya Christmas, tambula bulungi, leka kwejajaamya kubanga ekirwadde kino bwe kikukwata tekigenda kubeera nga kikuta. Ku lw'ekitongole kya Mawulire no Crest TV, nze Munasingo Sempija Charles, saagala kubeera nga nsukako wano naye atakuumira mpeera kamusabe ayongera okukunkuumira tuddingana olunaku olw'enkya nga Mukama asiimye era sula bulungi, weeraba.